Me miró a los ojos y cruzó sus ideas en las mías. Se burló de todo y reclamó venganza en nombre de cada. Abrió el armario del abuelo y sacó dos viejas pistolas. Sentenció sonriendo: es mañana la tormenta. Llegamos temprano y de los nervios me sudaban las manos. Con mis ojos perdidos era evidente que nada era cotidiano. Se pasó lento el tiempo hasta que al fin acudió al llamado. El sonido sanitario y minutos después se escucharon los